legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஓகே வந்தாச்சு காய்ஸ். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்க, குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் இருக்கு. கரெக்டாக வந்துட்டேமா, வெளியில் போனேன், மிஸ் ஆகிடுமோன்னு நினச்சேன், வந்துட்டேன். நவ்யா ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். ப்ரோக்கன் ப்ரோ வாங்க. ராக்கம் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஏன் ப்ரோ ஹாய் வாங்க. டெக்கன் ப்ரோ ஹாய் வாங்க. மகாகுரு ப்ரோ ஹாய் வாங்க. சக்தி ஜேசி ஹலோ ப்ரோ ஹாய். டெவில் ஹலோ ப்ரோ. எஸ்எஸ் ஜாயின்ஸ் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க. நிக்கில் ஹலோ ப்ரோ. லிம்போ டேனியல் வாங்க வெல்கம் ஹாய். ஆர்டிஏ ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். லூஃபி ஹாய் வாங்க வெல்கம். நியூ கேரக்டர் அனிமோவா? ஆமாம் அனிமோ ப்ரோ, அனிமோ. அவினாஸ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். குட் ஈவினிங் ப்ரோ ஆர்டிஏ வாங்க. ஜெகதீஸ்வரன் ஹாய் வாங்க வெல்கம். கவனங்களை பார்க்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க. நீயோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விளையாட தட்டி ஆல் போட்டு வச்சுக்கோங்க. கமான் மக்களை. இதில் 2 பேர் நம்மகிட்ட இருக்கிறாங்க. ரைடன்னு வந்தவொடனே எடுத்தாச்சு, ஏமிக்கோ வந்தவொடனே எடுத்தாச்சு. ரகு ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். லெட்ஸ் கோ गाइस. வெயிட் ஃபார் 300 ப்ரோ தானா? அவ்வளோதானா? மிசுக்கிலாம் வேணாமா? கிஸ்கிலாம் வேண்டாமா? காய்ஸ், சுகமான சம்பவம் என்னன்னா, மண்டேக்கு அப்புறம் சரி மண்டேலேருந்து வீடியோ மட்டும்தான் இருக்கும், லைவ் இருக்காது. ஒரு வாரம் வந்து ஊரில் திருவிழா போகிறதுனால இப்போ அதை சொல்லிக்கிறேன். வர மண்டேலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வர வந்து லைவ் வந்து இருக்காது, வீடியோ மட்டும் வரும். வீடியோ மட்டும் நான் நைட்டில் உட்காந்து எப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி போடணும், பாட்டு எது கேட்காம. ஒரு 5 நாள் 6 நாள் வேறு வழி இல்லை. C3 வீடியோக்கு வெயிட்டிங்கா? வெப்பு தானா? டிஸ்கார்டு பாட்டி. கமான், ஒரு நிமிஷம். கமான் டியூ. C3 வீடியோ பார்க்குறேன் ப்ரோ, பிளான் பண்ணுறேன். டெல் ஸ்டார் வணக்கம் ப்ரோ வாங்க. 100 லைக் போலாம் கைஸ். கமான் மக்களே. ஹலோ கேவிங் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மிசுக்கி எப்படி இருக்கிறான்னு பார்க்கலாம், என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மகேஸ்வரன் ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஹேம்தான் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. யோயோரியாஸ் ஹாய் வாங்க வெல்கம். ப்ரூசைன் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். குட் ஈவினிங் ப்ரோ. சந்திரமோகன் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். சிக்கன் ப்ரோ உங்கள் உவா கேரக்டர் பில்டை ஷேர் பண்ணுங்க. சரி கைஸ். டிஜி ஹலோ ப்ரோ வாங்க வெல்கம். சிஆர்கே சார் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். கேகே மணிஸ் வாங்க வெல்கம். கரெக்ட் டைமுக்கு தான் வந்திருக்கிறீங்க. ஆமா ப்ரோ. கமான் மக்களை. 35 வாட்சிங் 50 லைக்ஸ். டிஎஸ்பி தமிழ் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. வந்தாச்சு. எல்லாம் இன்னும் சும்மா கேரக்டரா இருக்கிறாங்க. ஆமா ப்ரோ. யாரோ நடந்து வராங்க. வெட்டி பாருங்க. Close your eyes. வால்யூம் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டேன் இப்போ. That's it. இப்போ வால்யூம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Inhale nice and slow. Naruto fans official வாங்க ப்ரோ வெல்கம். கபிலாஸ்தி ஹாய் வாங்க வெல்கம். In the air. And let it out. Relax your shoulders. Picture yourself enveloped in the soft embrace of a cloud. இங்கிலீஷ் வாட்ச் பாட்டி இதுவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல.
Very good. இன்னும் சும்மா நியூ ஏரியா வருமோ அது தெரியல ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. Now, let go of your troubles and feel yourself become lighter and ஆமா, நான் லைட் வெயிட்டா தான் இப்ப ஃபீல் பண்றேன். சாஃப்ட் வைஸா இருக்கு. லோஃபி ஹாய் வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ナンジュラに声をかけたのには一つ目的があるんじゃ。ヨミの変化の力を借りて人間の想像した遊芸を作るというな。この白髪についてく。それから桃神のお姉さんにもついてく。ஐயோ, நம்மளுக்கு அடுத்த சேலஞ்ச் வைக்கிறா போல இருக்கு. ஏமிகோ 見た夢がテーマになってる。悪魔の間を行き来しながら美味しい油。 ஆன்டி ரைடன் மாதிரி இது கொடூரமா இருக்குமா? 今回の設計は典型的な打ち方をもとに新たな要素を取り入れ、かつ既存の弱点を補うことでまっすぐ素早く打てるようになってる。新たき極上無双遊芸制作組助田ついに参上。先日受けた攻撃の仕事がまだ終わっていない。大したことでもね。சூப்பர் மேரியன் கென்ஷின் இல்ல ப்ரோ, இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்திருக்கு ப்ரோ. முன்னாடி வந்திருக்குது. 勝者は常に人生の勝ち組だ。Finally. 私は夢みずきって呼んで。夢療法。 விசிறி தான். வெப்பனே இல்ல. 悪夢よ飛んでいけ。 ஏங்க கொக்கோமி ஹைட்ரோ வெர்சன் அனிமோ வெர்சன்ங்க. があるの。 கொக்கோமி அனிமோ வெர்சன். 自分の夢の中で消化する必要があったね。まず目をつむって深呼吸を。この香りをじっくり嗅いでみ இன்னும் て。 புரியல. 次は視覚的な準備をしよう。私がいいって言うまで目を開けちゃダメだぞ。 என்ன அழுறா? RIP இங்கிலீஷ். 二重心ってウリ二つの人が現れるっていう。 பக்கரா இருப்பாளோ தெரியல ப்ரோ, பாப்போம். 何らかの理由で治療を拒んだり治療を受けられない患者はたくさん見てきた。そして将軍にはすでにその兆しが見えてる。 மறுபடியும் அதுவா? ものが夢とうつつを区別できなくなり、現実で起こっていることのすべてを戦の延長線上にあるものと勘違いしてしまったら、こたびの敵悪夢だけではあるまい。やはり見破るか。今回 A はあの人たちを振り下ろさなくて済む。イカズチの国つかみの御事、我が மறுபடியும் ஒருக்கா தனியா மோதணுமா? எவன் கூட மோதணும்? いざ渡らせたまえとかしこみも申す。 இங்க இருக்கிற இத ஒருவேளை அபிஸ் ஏதாவது அழிக்க வந்திருக்கிறோமா? ரைடன் தரிசனம் வேற மாதிரி. இதா ரிடம்ஷன் கோடு என்னங்க முன்னாடி வேற மாதிரி போடுவாங்க. ஜி ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் 54. இது என்ன புதுசா இருக்கு? ஆர்கான் கொஸ்ட் மாதிரி இருக்கு, தெரியல ப்ரோ. என் தலைவன் பைரோ டிராவல வெடித்தனம் பண்ணுவானா? ஈஸியா இருக்கும்ல. ரெடீம் போடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குனால சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க போல. ஆமா, இத வெறித்தனமா போட்டுறலாம்ல இப்போ. Hello travelers, welcome to the version NPC 5.4 வோட வாய்ஸ் special போலாங்க. program. I'm Gabe from the Loke team. Okay. And I'm Kai. We meet again everyone, although this time a mysterious voice guided us here. Yeah, that must have been Mizuki, right? Yes, and speaking of Mizuki, does everyone remember Isa Bathhouse? It's one of the businesses near Tenshukaku. Oh yeah, I remember talking to the owner. Apparently, the inspiration for the business comes from Netland's hot springs. Well, Mizuki happens to be a major shareholder of Isa Bathhouse. Major shareholder? Wait, there are tons of rumors about her.
I heard she returned from abroad to put NPC Miko out மட்டும் of strike business. பண்ணல போல. Oh, and at she least used to... Let me guess. She used to sneak into Grand Narukami Shrine to pour hot Redeem water code on pin the பண்ணுங்க sacred bro. sakura, பண்ணிட்டேன் bro. or that Isa Bathhouse is coming out with a promotional duo to compete with Miss Hina? Well, yeah, that's exactly what I heard. Those rumors are a bit misleading. What? Okay. So, what's the truth? Well, first, we need a bit more context. Hello bro, This Sanjay is bro, வாங்க Yume குளிச்சு வந்தாச்சா? Mizuki. Oh, I love the sound of her name. And look at her outfit. It's like a combination of a kimono and a maid uniform. Yeah, it incorporates a few fusion elements, which என்னங்க makes sense for வால்ல someone who இருக்குது. அதுதான் often travels ஆட்டோமேட்டிக்கா abroad. OA லாப்ல வருமே. And ஒய் she has a கஷ்டமா? tail. Does that mean கஷ்டப்படணும். she's a yokai? எப்போ Yes, bro but ஸ்டார்ட் don't ஆச்சு worry, ஈவென்ட்? definitely a இப்பதான் friendly bro. one. Mizuki is a Yumekui Baku, a type of Mizuki, yokai that Salman bro, use வாங்க, their powers welcome, to hi. eat people's nightmares. She also happens to be a clinical psychologist. Hold on. குளிச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிட்டேன் bro. இப்பதான் Clinical எழுந்துச்சு. psychologist? Yeah, maybe that's kind of hard to imagine. Here, these anecdotes should help paint a better picture. Let's see. Florent எடுக்கலாமா இல்ல கானி எடுக்கலாமான்னு கன்ஃபியூஷனா? ஹாய் ப்ரோ வாங்க ராஜா ப்ரோ வெல்கம். Consuming his nightmare, she passed out for நதிங் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க. ஹரி ஹாய் Sounds வாங்க like that வெல்கம். nightmare didn't go down easy. Definitely not. Certain nightmares are difficult for Yumekui Baku to digest and can even become poisonous. The nightmare of a warrior who has seen the horrors of the abyss. It's too intense for the Baku to consume directly. So, நைட் வார்டன் as a வார்ல இருந்து psychologist, இவங்க that's திரும்பி where வந்திருக்காங்களா? Mizuki comes ஆஃப்டர் in. கன்சியூமிங் She இஸ் uses நைட்மேர் clinical methods to help her patients reach a point where their nightmares are safe to consume. If the Baku tried to intervene without those methods, in terms of லிமிட்டட்ல பிடி consequences, ரூயிண்டா passing காணிக்கல out 40 is பிடி முன்னாடியே only போட்டது the இருக்கு. tip அதல of the போட iceberg. போறீங்களா? Wow. A தென்கா Baku's ஹலோ job ப்ரோ is ஹாய் a வாங்க lot வெல்கம். harder than கமெண்ட் I பாக்ஸ்ல thought. பாக்குறோம் Yeah, அப்படியே but அந்த லைக் Mizuki தட்டிட்டே doesn't பாருங்க. mind. சிவா பாக்குறோம். To her, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே consuming விளையாடுங்க. people's ஆல்ல nightmares போட்டு. is what it means to be a Baku. It inspired her to travel all around Tibet, learning everything she could about psychology. That's what makes her practice so unique. நீங்க She எதுல ப்ரோ combines her பாக்குறீங்க? clinical knowledge with yokai நான் இதுல power. ப்ரோ ட்விட்ச்ல பாக்குறேன். I was wondering how she encountered a warrior from Natland. So, she's a traveler too. Yep, in addition to clinical methods, she also uses hot spring baths, music, and incense during the treatment போட்டு கமெண்ட் process. எடுத்தாச்சு. Actually, travelers can even check out Isa Bathhouse for themselves. With the relaxing hot springs and delicious food offerings, you can bring your stress and you'll leave refreshed. Nice. I wanted to ask though, the incense we just saw looked like it was from Sumeru. Has Mizuki been there too? Yes, Mizuki has contacts all over Tibet. In Okay. fact, we can எல்லா introduce a பக்கமும் few right கான்டாக்ட் now. வச்சிருக்காளாம். Oh, Mizuki and Malani know each other. Wait a Lantern minute. Light இதுல Across sound from கேக்கலங்க. Malani's shop, I remember seeing a new ஏமிகோட business. சைல்ட்ஹுட் The ஃப்ரெண்ட், announcement mentioned எலனோட something ஃப்ரெண்ட், about a சரி. hint of Sakura, ஐயோ touch of மொலானியோட purple. ஃப்ரெண்ட், Could it பார்ட்னர்ஷிப். belong to Mizuki? Good eye. எல்லாரும் That's கூடயும் Yume தொடர்புல Mizuki's இருக்கிறாங்க cozy பா. corner. And it's about to open soon. Mualani even ordered a gift to congratulate Mizuki on the opening. கேரண்டி கிடையாது. I had அதுலயே no பாயிண்ட் idea இருக்குல. those two were so close. And speaking of business ventures, Mizuki is also working with Kokomi to open another branch of Isa Bathhouse on Watatsumi Island. Another one? Jeez, does she even sleep? Well, nothing's set in stone, but if it வேற works வழியில out, சாமி, she'll be able உங்களுக்கு இத to help காமிச்சாதான் நீங்க even more உட்காரு. people suffering from ரொம்ப nightmares. நன்றி guys. லைக் பண்ண எல்லாருக்குமே. So it sounds like Mizuki is just really dedicated to her work. Those rumors get her இவ்வளவு தொடர்புல completely இருந்தும் wrong. நான் ஒரு It's தரம் கூட terrible. பார்க்கலையே. Yeah, people will take the smallest piece of ஒளிச்சு information and வச்சிருந்திருக்காங்க let their இவளால. imaginations run wild. The truth is, Miko and Mizuki have known each other since childhood, and there's a இது slight கோடே ப்ரோ rivalry ஒர்க் between ஆகல. them. After all, Isa Bathhouse and Yai Publishing House both Lord, offer an what outlet about to unwind, so in a way, their markets overlap. But they're definitely not trying to put each other out of business here. இவ்வளவு நாள் Someone மியூசிக் else இமசமால is தான் guilty இருந்தா of that. ஏமிகோ கூட And ஃப்ரெண்டா. Mizuki is the one being targeted. Wait, what's going on? That's something travelers can find out for themselves in Mizuki's story quest. அதுல தான் Take நம்ம your கண்டுபிடிக்கணுமா? Saminator நாங்க chapter. சொல்ல மாட்டோம். Before we get into it, there's two quick things to note. First, travelers can earn extra level up materials for Mizuki by completing her quest. Second, starting in version 5.4, keys will no longer be required to unlock story quests. Oh, sweet. That should make it easier to spend time with our favorite characters. Yep. Now, let's take a little sneak peek at Mizuki's story quest, shall we? Okay. Who are these two? Oh, wait, is that the promotional duo from the rumor?
you know, Miss Hina's competition? No, not even close. These two are therapists who work with Mizuki at Isa Bathhouse. The shorter one is actually the older of the two. They're polar opposites in terms of personality, though. So, as you can imagine, they also have different approaches when it comes to therapy. All right, let's take a look at the next picture. Whoa, those round little guys are so cute. Yeah, that's what Yumekui Baku look like when they're young. With a little training, they'll be able to turn into human form one day. Okay, now I want to know what Mizuki looked like when she was little. Well, with a little luck, you might just get the chance. And speaking of luck, to many people in Inazuma, encountering a little Baku is a sign of good luck. Because it means when you sleep that night, your nightmares will be gone? That's right. But in Mizuki's story quest, travelers won't need to rely on luck to experience Mizuki's treatment for themselves. That sounds pretty lucky to me. I guess you're right. Okay, on to the next picture. Whoa, what is that thing? It looks very இதுதான் அபிஸ் மாதிரி ஏதோ மாதிரியே இருக்கு. Did I mention Pokemon can't turn into human. I guess Genshin voice actors. Mizuki and the Traveler have a few crises to resolve in this quest. Okay. So, I think this is a perfect time to check out what Mizuki can do in combat. ஆமா bro 5.5 ல ஆமா bro டெவலப்மென்ட் சிஸ்டம்ல போயிருக்கு ஆமா. Is it time for our session? ஏன் ஊடால தண்ணி வரத காமிச்சிட்டு அதுக்கு இத காமிச்சாங்க. Yachan, Taechan, let's go. என்னமா உன் கால் தரையில படல. In battle, Mizuki waves her fan to unleash refreshing bursts of wind that deal anemo damage. Her elemental skill weaves memories of beautiful dreams and causes her to enter the Dream Drifter state. Whoa, that looks so fun. Yeah, the Dream Drifter state is one of the key ways Mizuki works with her team to defeat enemies. In this state, Mizuki periodically deals AoE anemo damage to nearby enemies. Unlocking the talent Bright Moon's Restless Voice can even extend the duration of the Dream Drifter state. Pulls in nearby enemies and summons a mini Baku to the field. This mini Baku creates Yumeimi-style special snacks that can be picked up. Picking up the snack has two different effects, depending on the HP of the active character. If the active character's HP is above a certain percent, picking up the snack will unleash a Munen shockwave that deals AoE anemo damage to surrounding enemies. If their HP is below a certain percent, picking up the snack will restore an amount of HP. If the snack remains on the field for some time without being picked up, HP full damage, HP kammiya irundha heal. Enemies. Whoa, so Mizuki looks after Inazuma first 5-star healer இல்லையா Kokomi இருக்கறான்ல. Mizuki's gameplay has an effortless feel to it. Like I mentioned earlier, Mizuki increases swirl damage for the entire party, which gives us a world of possibilities when it comes to team comps. All you need are characters whose element reacts with anemo. Use them to apply elemental effects to enemies. Then, when Mizuki unleashes her elemental skill, she can target enemies with ease as she hovers above the battlefield. With her anemo vision, Mizuki takes her teammates' skills to the next level by increasing swirl damage. And when the time is right, you can unleash her elemental burst to give your party members an added edge in combat. Okay, I see what you mean now. There's support an ease to her kit. She works in so many different teams. Okay. Oh, I should mention another cool thing about her abilities. When Mizuki is in your team and a party member consumes a dish with restorative effects, there's a certain chance for the dish to be heightened. Now, here's the interesting part. The higher the friendship level of the character consuming the dish, the greater the chance of triggering that effect. Okay, I think I see where this is going. It all comes back to her profession. The more you interact with the patient, the more you understand them. And in the end, the more you can help them. So, in other words, the higher the friendship level, the better the effect. Awesome! I want Mizuki in my team as soon as possible. Then let's get into the version 5.4 event wishes. In the first half of version 5.4, we'll have event wishes for Mizuki, and Sijuin. A new 5-star catalyst, Sunny Morning Sleepin', will also be featured on the weapon banner.
I should also mention that after the version 5.5 update, Add Mizuki flash will over be one. added to Banner the thing. standard wish banner. Oh, nice. Another character on the standard banner who can help with exploration. Exactly. Plus, like we said before, Mizuki ஆமாங்க enhances world மிசுகி damage, வந்து so அதுக்கப்புறம் she's வந்து a flexible 5.5ல unit வந்து that can fit ஸ்டாண்டர்ட் into பேனருக்கு so many போயிடுவாளாம் teams. As long as you have elements that react with Animo, you're good to go. Right. You can't really go wrong, which means you don't have to stress. I'm always down for that. ஓகே இதுல எடுத்துக்கலாம் அது If என்னது you're நம்ம interested, be sure to check Furina out her கம்பி banner இல்ல in bro the new சிஜி update. சொல்லிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா Furina தான் bro In the second half of ஐயோ! version 5.4, ஆமா. we'll have returning event wishes from Furina Furina and Risley. Roysley Awesome. I've been waiting for that. யாருக்கு இங்க Yeah, ஜெயிலர் me too. ஜெயிலர் மாமா Okay, that's it for the event wishes. All right, next up. Oh, looks like we have a message from Ayaka. Let's Okay. take a look. அயாக்காட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கான் Hello, traveler. It's been a while. I hope you're well. I wanted to tell you about an Free from upcoming jail event jail in இருந்து ஒரு வழியா Mizuma, தப்பிச்சாச்சா the Mikawa Flower Festival. If you have some time, perhaps you could join us for this grand occasion. I know Brother and Toma would love to see you. And I feel the same. இவ்வளவு நாள் எங்க போனா நீனா In fact, I hear Furina, Shogun and சீக்கிரா. Nahida have special plans in கீட்டு store. நான் போட்டா என் Of bro course, your participation will make the event all the more special. Huh. Ayaka mentioned the Mikawa Flower Festival. ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் ஆமா bro மிசுகி 5.5ல இருந்து While we ஸ்டாண்டர்ட் head பேனருக்கு to the வந்துருவாங்க venue, take a look at the second redemption code, travelers. ஓகே அடுத்த கோட் எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்ட்டான் மிசுகி 012 மிசுகி வேற மாதிரி ஏரியா ரெடி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க கண்டினியூஸா இப்போ இது முடிச்சோன்னு இதுக்கு மான்ஸ்டாட்டுக்கு அடுத்து 5.5 இல்லல ஒவ்வொரு ஏரியாக்கா வந்து திருவிழா வந்துகிட்டே தான் இருக்கா Furina கான்ஸ் C2 வர போலாம் bro C2 வர வேற மாதிரி என்கிட்ட C1 இருக்குது C0 ஆனா சூப்பர் சூப்பருங்க கோட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு மிசுகிக்கு லிமிட்டட்ல பண்ண வேணாம் அவளே வந்துருவா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு கோடையும் சேர்த்து போடுங்கல்ல நான் அப்படியே வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து பின் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு கோடையும் சேர்த்தே போடுங்க ஜாப் அப்ளைங் மிஸ்ஸிங் அவுட் என்னது Welcome back, travelers. We now come to you Okay, with புது a weapon special ஒன்னு குடுக்குறான் போல segment of இருக்கு. today's program. The Enchanted Tales of the Mikawa Festival, jointly sponsored by Yai Publishing House and Isa Bathhouse. A century ago, the Mikawa Flower Festival was an event where all kinds of yokai gathered in celebration. But But now the festival is open to humans and yokai alike. Preparations are already 5.5 க்கு அப்புறம் நான் கீழ போட்டுருந்தால அத கவனிக்கலையா bro 5.5 க்கு அப்புறம் தான் அவ ஸ்டாண்டர்ட் வருவா 5.4ல அவ லிமிட்டட் கேரக்டர் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க Oh, hey, that means it's been over 2 years since the last Mikawa Flower Festival. Do you still remember it, Kai? Of course. Ayato's test of courage feels like it was just yesterday. I still remember playing Akisu Yuge on the beach and bonding with our yokai friends. I really had fun during that event. வெப்பன் பார்க்கறது சூப்பரா I இருக்கு remember thinking, if a Post game on the card beach is weapon, this போலாம் fun, weapon நினைக்கிறேன். imagine what a full-blown Mikawa Flower Festival could be like. ஆமா போலாம் தான் Looks like we finally have the chance to find out. But it's not just for yokai this time. That's right. The Shogunate is finally organizing a celebration for humans and yokai to enjoy together. It's a joint bro effort in இதனால every கேரக்டர் sense வேற of the மாதிரி தானே word. இருக்கு There's so கண்டிப்பா much to எடுப்பாங்க look forward to. அப்பலாம் நினைக்காதீங்க So let's give travelers a sneak peek at the festivities. Wow, things are looking lively already. Yes. These are the participants substart in the காட்டுங்க. 48-hour game development competition. சாரி ப்ரோ Wait, நிக்கில் ப்ரோ so டாட் they வச்சனால only have ஸ்ட்ரீம் லாக் 48 தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ hours? மெண்டல் ஸ்ட்ரீம் I லாக் think it would take me that long just to come up with an idea. Yeah. பெயிண்ட் பிரஸ் that's why மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா நல்லா இருக்கு ப்ரோ collaboration எனக்கு between humans and yokai is ஹாரி so பாட்டர்ல important. தொடப்ப மாதிரியே இருக்கு With the help of பாக்குறதுக்கு a kitsune meal, அது மாதிரியே certain லைட்டா ஃபீலா yokai இருக்கு can now communicate in கிட்ட என்ன காட்ட human speech, மாட்டேங்கறானே which means the game development teams have human ingenuity and yokai power on their side. The sky's the limit. Wow, I can't even imagine what the teams are going to come up with. Speaking of teams, let's take a second to introduce the எப்போ வருவான்னு தெரியாது contestants. ருஸ்லியா And we can give an ஆமாங்க overview ருஸ்லி of வாண்ட் their games while we're இதுக்கு at அப்புறம் it. அவன் எப்போ வருவான்னு Right, take it தெரியாது away.
So தயவு செஞ்சு போட்டு வேணும்ன்றவங்க போட்டு எடுத்துறீங்க. அதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான். Mizuki, Gyobukoban and Kokomi and their game A Little Fox's Daydream. Players will need to guide a little fox through different dreamscapes, collecting fried tofu along the way until you reach the ramen stall at your destination. Very cute, very special little Baku will appear to congratulate you. Oh, but you didn't hear that. Yeah, okay. As for the identity of the little Baku, I'll leave that for the travelers to mull over. Here's the tip. Furina If the setting changes between dreams and nightmares, make sure to watch your step. Otherwise, it's not a pleasant Furina எடுத்தா உங்களோட எல்லா கேரக்டரையும் டேமேஜ் பண்ணும். ரிஸ்க்ல எடுத்தா நீங்க ரிஸ்க்ல வச்சு டேமேஜ் பண்ணுவீங்க. Moving on to Sayu, Kichiboshi and Yoimiya's team and their game, Bunshin Phantasm. This is a game that really makes you think. What do you do when the bridge to your destination disappears in front of you? Well, that's where the Mujina body doubles come in. The Mujina body doubles mimic your movements, and you will need to use the mechanic to your advantage to find a way forward. This game has Sayu written all over it, making her clones do all the work while she takes a nap. That sounds like her. But that's just my guess. Travelers will need to uncover the full story behind this game for themselves. The team is hard at work developing new stages and expanding on the clone mechanic. So there are even more intriguing puzzles in store. Those last two games are new additions to the festival, but this next one might look a little familiar. It's a new and improved version of Akitsu Yuge, this time with a Mondstadt twist. It's called Akitsu Harpastum, developed by Toma, Hitotsume Kozo, Yoko. Tomo தான் இத வந்து டெவலப் பண்ணி இருக்கானா. Okay, I think I can guess the mastermind behind this game. New game mechanics எதுவும் இல்ல. Make it pretty clear. தெரியல bro. இதுல வேற என்ன அப்டேட் இருக்குன்னு தெரியல பாப்போம். Mondstadt after all. And the எல்லா ஈவென்ட் பத்தி தான் சொல்றாங்கல்ல. ஃபைனலா பாப்போம். I can see the match. இதெல்லாம் பைடு வச்சு விளையாடியாச்சு எல்லா அதெல்லாம் வச்சாச்சு இதெல்லாம் பலசுரா. There are even special effects this time that really take it to the next level. We should also mention Akitsu Harpastum can be played solo or in co-op. Okay, solo-ல விளையாடிக்கலாம், co-op-ல விளையாடிக்கலாம். On your own or with friends. As you can see, a lot of fun games in store. Maybe you even have a favorite or if so, you're ahead of the game. Because in this competition, the winner of the award for best game is completely up to the traveler. The winning team gets to take home the Tanuki Game Award. Okay, இந்த award வந்து நீங்க win பண்ணுவீங்களா? Definitely. Now we only gave a brief overview of each game, so better to reserve judgment until you experience the final product for yourselves. And of course, no celebration is complete without rewards. All you have to do is join in on the fun. Take part in the various games to earn festival stamps. Okay. Once you collect a certain amount, you can exchange them for all sorts of rewards, including a new Wow, I'm so excited. This festival is jam-packed with activities. For sure. Plus, you can always stop by Isa Bathhouse if you need a break. The bathhouse even made custom bathrobes for their guests during the festival. Definitely. The publishing house will also have a booth, so check it out if you're interested. Bro, எனக்கு இது வாங்கணும் bro. இது பார்த்தேன் bro அமேசான்ல இதுல இஷ்டத்துக்கு ரேட் போட்டுருக்காங்க. எனக்கு ரைடனோட அந்த இது வாங்கணும் அந்த குட்டி ஸ்டாச்சு வாங்கணும். God of Thunder will make a special எப்ப நல்லா இருக்குல ஆமா ஆமா. Miko Flower Festival. Wow, the Shogun is going in person. That's definitely going to cause a stir. Wait, hold on. She's not just going for the festivities, is she? Well, I heard she's coming to investigate a nightmare with ties to Mikoshi Chief. Raiden அடி எனக்கு அந்த ரைடனோடது வாங்கணுங்க. You mean her Oni friend from all those years ago? Yeah, but I don't know. It's just a rumor. We probably shouldn't spread that around. No. You're right. That could be dangerous. Yeah. The Mikawa Flower Festival welcomes all visitors. Whether you're new to the festival or a competitor or spectator, there's more than enough fun to go around. That's right. And with that, we hope to see you there. Raiden action figure. இல்ல bro, எப்படினாலுமே ஒரிஜினல் வேற இருக்கு அதுல. என்னது bro அப்பு? கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. பேனர் தான் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பேனர் தான் கேட்பீங்க. கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க bro.
ஐபாட் எப்படா பீட் பண்ண? நீங்க குளிக்க போன நேரத்துல ஏசியா சரி ஐசா எனக்கு ஏசியானே வருது. ஐயோ ஓகே 3 கோடை சேர்த்து போடுங்க. அப்படியே நான் வந்து இது பண்ணிடுறேன். 3 கோடை சேர்த்து போட்டுருங்க சாய்ராம். V5.4 come. Welcome back, travelers. Welcome back. You know, another cool thing about the Mikawa Flower Festival is that we get to reunite with a bunch of old friends. It makes me wonder what Yeah, I'm sure you're not the only one. That's exactly why the dev team designed this next event. Let's take a look. ஒரு மாதிரி போகுதே. ஓ அலெக்ஸே வகுறு எரியுதா? 座ってくれ。இது என்னது? கண்டா போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணு. கலெக்டரே வயிறு எரியுதா? 2 விசு கிடைச்சாச்சு அவ்வளவுதான். モンドとはだいぶ違うだろう。シャンリン、この匂いどうしたの？いい香り。食べてみて。次は私に花のそば。லானியான் வரலையா? அட கொடுவே. நான் பாட்டி முடிச்சிட்டு வந்து தாமரை போட்டு Version பார்க்கணும். 5.4 event is called Traveler's Tales Anthology Anthology Chapter. Chapter. Keep an eye out as you wander the open world. You might just spot some familiar faces or hear some interesting news about them. What an awesome way to reunite with our old friends. Yeah, and get a glimpse of an average day in their life. Oh, hold on. The map is pretty big at this point. Won't it be like trying to find a needle in a haystack? Don't worry. Whenever there's news about one of our companions, their anecdote icon will appear on the map. Okay. All travelers need to do is head to the marked location to check it out. Once you complete an anecdote, the corresponding story will be recorded. Complete a certain number of anecdotes to earn rewards. Cool. It's like a bunch of slice of life vignettes. Actually, I think I just saw Dori buying light novels for Hutha. I can't wait to see how that turns out. This kind of mechanic has so many possibilities. That's true. My mobile is only for Genshin and Uwa. ரெண்டுக்கும் தத்து கொடுத்தாச்சு போன. சூப்பர்ங்க. Anthology chapter. Does that mean there will be more chapters in the future? According to the dev team, this is sort of like a trial run. They're hoping to refine the experience in the future. Okay, இது வந்து ட்ரையலுக்கு ஏதோ ஒன்னு புதுசா வந்து ட்ரை பண்றாங்க. ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி வந்து பெருசா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. Yeah. All right, let's take a look at the rest of our version 5.4 events. Okay. First up is a combat event called Realm of Tempered Valor. Okay, இது சண்டை போடுறது தான். Each challenge is made up of 25 floors of combat stages. The level and HP of opponents within each challenge increases as you ascend from floor to floor. Travelers must clear the stage within 30 seconds to move on to the next floor. Sounds like an opportunity to test our limits. Yeah. Okay, 30 seconds முடிச்சாதான் அடுத்ததுக்கு போக முடியுமா? ஏங்க DPS வைக்கிறான் ஈவென்ட்ல. You can grant a buff to your friends. ஃபியூச்சர்ல மொரட்டி டிவைஸ் ஒன்னு பை பண்ணனும் போல கண்டிப்பா வரும். டிவைஸ் இல்ல, PC or console. Also mentioned there are different ways to take part in this event. You can choose to take on the challenge solo or team up with friends in co-op. Okay, இது வந்து whatever you choose, there are ample rewards to collect along the way. I feel like travelers will really get to put their bills to the test in this event. Definitely. And speaking of rewards, if you reach a certain floor, you'll even receive an event-exclusive name card. Okay. A baby Tepetlisaur punching an abyss mage. So cute. All right, let's move from the combat arena into the great outdoors. Invasive fish species have been spotted in the waters of Fontaine, and a rather peculiar individual who calls herself an unchained hunter needs our help. In Invasive Fish Wrangler, travelers will need to head to designated fish co-op mode and fish-off mode, meaning you can either work together or compete against each other while collecting primo gems along the way. And in the end, you Fontaine over a major ecological crisis. So இது பண்ணா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு.
இதுல நம்ம ஏதாவது competing to போட்டியுமே see who can வச்சிரலாம். catch more fish is just really fun. Yeah, if you are the first to catch the giant bejeweled unicorn fish, you can even receive a higher score. Hold on. ஓகே ஏதோ கோல்ட் கலர்ல இருக்குல மீனை பிடிச்சா எக்ஸ்ட்ராவா பாயிண்ட் கிடைக்குமா? Little familiar. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் தட்டி It's the பாருங்க same மக்களே. merchant who released Sumeru fish species into Mondstadt that one time. Wow, looks like she really turned over a new leaf. And speaking of familiar faces, another old friend will be returning in version 5.4. That's Xavier. right, it's Xavier. ஜேவியர் ஆமா அந்த இனோசுமால அந்த ஒரு By the gods. இடத்துக்கு வெளியில நிப்பானே. What kind of commission is it அவன் தானே this அது. time? ஓகே. Another film? Nope, not a film. This லைக் ஃப்ரீ தான் மக்களே. a யா commercial गाइस. for his sponsor. But it's not really a commission. It's more like doing something creative with an old friend. Besides, இன்னும் Xavier லைக் போடலாம். already shot டெய்லி footage. எங்க? All travelers need to do is ஆர்கான் you குஸ்தி can ஏதாவது totally வந்துச்சுனா make வருவான். it your own. Make it our own? But what about the sponsor? Aren't there requirements? ஐயோ இது ஃபோன்டெயின்ல இதே மாதிரி வந்துச்சுல சீன் கிரியேட் பண்ணோம். Right? அதானே ஏங்க இது ஃபோன்டெயின்ல நம்ம பண்ணோம்ல. If the sponsor சீனை has an கிரியேட் objection, பண்றது இவங்க Xavier இத has தான் our பண்ணனும் back. அவங்க அத தான் பண்ணனும் டிசைட் பண்ணி பண்றது. Okay, I like the sound of that. And it Yeah, looks scene like we create can use பண்றது the ஆமா. same footage 3 times. மார்வி That வணக்கம் leaves ப்ரோ a lot உங்க of room for creativity. And அப்சல்யூட் சினிமா. feedback. The cast, crew, Ade. and sponsors of your commercial will be able to weigh in on your final cut. Plus, you can have multiple saves. புது பிளேயருக்கு and வந்து you can இதெல்லாம் even பாக்குற share புதுசா and இருக்கு நம்ம showcase your ஆல்ரெடி work. பண்ணிட்டனால Can't wait நீங்க to see what பழத்தை தான் வச்சு everyone comes up ஒட்டுறாங்கன்னு with. I கண்டுபிடிச்சிரும். think I saw Ito in some of the footage. Huh. I was wondering why ஏரியா he was மட்டும் part of வேற the ஆனா game வந்து development கொஸ்ட் ஒண்ணுதான். competition. Looks like he was busy filming an ad. Yeah, for Genius Invocation TCG by the looks of it. கிஷோர் ஆல ப்ரோ ஹாய் Because வாங்க. we have some Genius Invocation news. சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ பேனர் சொல்லிட்டாங்க. வைஃபை ரோல் Automatic ஃபில்லர் artistry பேட்ச் will தானா be ப்ரோ யா returning ப்ரோ. as a part of heated battle mode in version 5.4. Travelers ரூம்ல can look உட்கார்ந்து forward to கஷ்டப்பட்டு new யோசிச்சு ஈவென்ட் ரெடி character and பண்றாங்க. monster பழசு cards. தாங்க. In addition, automatic artistry will now have a concede button, making it easier to get a fresh start if a match doesn't go your way. Updates and optimizations have Old also play நீ been யாருன்னு made to எனக்கு regular தெரியும். நான் Genius யாருன்னு Invocation உனக்கு TCG, தெரியாது. so keep an eye out. Finally, the Leyline Arlie Artful வராங்க, event is எடுத்துருவோம். returning in version 5.4. Check it out if Arlie you need எடுத்துற more வேண்டியதா? about character experience materials. All right, it's time for a few system optimizations. In version 5.1, a calculator was added to the crafting bench to I'm a make new the player. enhancement process easier. But the dev team thought that there was still some room for improvement. So, in version 5.4, travelers can look forward to more sweeping optimizations to the enhancement process. First up is an optimization to enhancement material collection. In the training guide, you can now add level up plans for your characters. Okay. All you need to do is set your level up goals, and the system will display the materials you need as well as where to obtain them. In addition, once you set a goal, reminders of the required materials will be displayed in various என் கேரக்டர் எல்லாம் லெவல் 90 ல including the adventure handbook, இதுக்கு மேல இது நீ domain பண்ணா என்ன entrances, வரலடா and என்ன domain completion தேவையானத ஃபுல்லா and இதிலே the battle காட்டுமா pass அட rewards. போங்க. And when you click on a certain material, you can see your collection progress as well as Arlie. whether you reach your goal. கேட்டக்கா வாங்க வெல்கம் ராஜா ப்ரோ. ஆனா இது Saves இதுல a ப்ரோ lot அந்த of time when அளவுக்கு you don't ஓகே have to தான். do those calculations yourself. இது Plus, என்னத்துக்கு the காப்பி interface is a ஃப்ரம் lot ட்ரிபிள் more செட். intuitive. Also, certain common interfaces will now Genshin display your account current resin லயே count. இவ்ளோ You no character longer தான். need to exit to a separate screen. In addition, if you can craft a இப்படி certain சொல்லி தான் material, வெப்பன் லெவல் clicking on மெட்டீரியல் லிமிட் craftable பண்ணிட்டாங்க. amount will display the crafting bench in your current region on the map, and you can click on Copied it to from teleport. themselves from other The games. character list has also been streamlined by reducing the number of steps needed to navigate the interface. ஓகே For ஒரே நேரத்துல example, மொட்டுக்கா say you எத்தனை just வேணுமோ obtained கொடுத்துக்கலாம் போல talent இருக்கு. upgrade materials for Risley, and after upgrading his talents, you want to do the same for Sijuin. Now, when you switch characters, you can remain within the talent interface instead of exiting to the attributes page. In உகு ஹாய் addition, வாங்க for வெல்கம். travelers who play on PC நம்மள and use சோம்பேறி keyboard and ஆக்குறாங்களா? mouse input, elemental icons I have don't been have added any when level up scrolling through materials the for character weapons. list. Travelers can use them to quickly filter their characters by ஓகே element. கேரக்டர் Wow. ஃபில்டர் I'm பண்றதுக்கு used இது to வேணா just எனக்கு dragging the ஓகேங்க character இது tab at the ஓகேங்க. top, but it can take a இது while. நம்ம ஒரு to இதா have வந்து a lot of காமிச்சு ஃபுல்லாவே இது characters. பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா இது ஓகே The தான். இது filtering icon in the யூஸ்ஃபுல்லா lower இருக்கும்னு left-hand தோணுது. corner can make ஆனா that அது easier புது too. பிளேயருக்கு ஓகே, ஓல்ட் பிளேயருக்கு அது எதுக்குறாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. All right, let's move on to some optimizations to weapon filtering. After the version 5.4 update, you can now filter weapons by வெப்பனை secondary ஃபில்டர் பண்ண முடியுமா? Oh, and characters now have recommended weapon attributes. ஓகே. Which should be helpful if you're unsure which secondary attributes to prioritize. In addition, an auto add button has been added to the weapon enhancement screen, making it much easier and faster to level your weapons. இது தேவையில்லாத ஆணி தான்.
The Serenity Pot now allows ஒரு you அப்டேட்டும் நல்லா இல்ல. Tubby to handle all sorts of design business. Plus, you can now buy materials and craft furnishings anytime, anywhere, even indoors. Nice. இது வந்து சாய்ராம் ப்ரோக்கான அப்டேட், சஞ்சய் ப்ரோக்கான அப்டேட். Be sure to check them out in game once the update goes live. Looks like we covered everything, which means that's a wrap for the version 5.4 special. 5.4 க்கு இவ்வளவுதான் எங்க கிட்ட இருக்கு. சோ கோச்சிக்கறாதீங்க. இருக்கறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கறோங்க. I've been waiting for this. First, I've got to say, Yume Mizuki's design is absolutely stunning. Mizuki design வந்து characters என்னது? Look wise வேற லெவல். கிட்ட ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. I feel like all of the characters are just gonna be. ஆனா பண்ற மாதிரி மிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படினாலும் கிடைச்சிரும்ல. ஒரு வருஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். 5.4 ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். To the incredible work our game designers. We waiting for Furina வேற மாதிரி. Coming up with fresh mechanics every single update. That's just. நான் வந்து 5.5ல க்ளவுட் ரிட்டேனரோ எமிலி ஜெலோனின் யாரும் வரலனா ஒருவேளை ரிப்ளி எடுத்தாலும் எடுப்பேன். Big respect to the team for making all of this happen. What about you, Gabe? Yeah, it's so cool how the team is always trying to make the game fresh and to the table. But yeah, for me personally, I'm actually really excited to check out Isa Bathhouse because I love whenever there's like buildings in the game and you walk by them all the time and you're thinking, no like, cloud, you know, I wonder what the inside of that building looks like. 5.5 வாட்ச் பாட்டி பார்த்துட்டு தான் டிசைன் பண்ணனும். இதே மாதிரி சீக்கிரமா வாட்ச் பாட்டி வச்சானா நல்லது. You know, that space for us to explore now, and I just think that's so cool. You know, just adds more detail to the world. Allows you to explore. I'll be full save now for I'm really excited to check that out. Exactly. I'm so excited about that. Well, I suppose all there's left to say is see you in game, travelers. Yep. Bye now. Bye. Okay, மக்களே. என்ன எண்டிங்ல ஏதோ ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கான் போல இருக்கு. புரியனா ரெண்டாவது பேசுதான் ப்ரோ. Oh, you're awake. How are you feeling? நல்லா இருக்கு. I used my voice to guide you out of the dream. ஆமா, கனவுக்கு தான் போயிட்டு வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆமா. Now all you need to do is hold on to this state of relaxation. Okay. Your dream was very special, by the way. Full of stories and unknowns. புரியனா கைட் இருக்கா ப்ரோ? சேனல்ல இருக்குது ப்ரோ. ப்ரோ நான் கென்ஷன் ப்ளே பண்ண ப்ரோ. தமிழ் பிளேயர் யாரும் இல்ல, பட் இப்ப லார்ஜ் நம்பர் தமிழ் பிளேயர் யூடியூபர் இருக்காங்க. Farewell for now. When you rest tonight, I hope only sweet dreams await. ஓகே, நல்லா தூங்குறேன். எனக்கு டீ பாட்ல மட்டும் மிசுக்கியை கொடுத்துருங்களா? போற போக்குல மிசுக்கியை எடுக்க வச்சிருவாங்களோ? ப்ரோ கோடு பின் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ப்ரோ. ராகேஷ் ப்ரோ மேல கோடு பின் பண்ணி தான் இருக்கு. அவ்வளவுதான் மக்களே. முடிஞ்சு கடையை முடிக்கிறேன் நானுமே. ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம். வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி गाइस. அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாமா? வாட்ச் பார்ட்டி மட்டும் தான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். கேம் பிளே காலையிலே பார்த்துட்டோம். டீ காஃபி ஏதாச்சும் சாப்பிட்டு விளையாட போவோம். நான் வெளியில போறேன் இன்னைக்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. நியாஸ் ப்ரோ பார்க்கலாம். பாய். முகு ப்ரோ பாய் பார்க்கலாம் வாங்க. மகாகுரு ப்ரோ பாய். சஞ்சீவ் ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க. கிரைசன் ப்ரோ பாய். நிக்கில் ப்ரோ பாய். லூபி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி பார்க்கலாம் வாங்க. டிஜி ப்ரோ பாய். ஹலோ கேமிங் பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம். ஃபில் ஃபாதர் இன் வால்பேப்பர். நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஃபாதர் தாங்க. மினாட்டா கேமர் பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம். ராஜேந்திர பாய் ரொம்ப நன்றி பார்க்கலாம் வாங்க. சாய்ராம் பாய் பார்க்கலாம். கோட் அப்படியே நீங்க இதுல எடுக்காம விட்டாலுமே உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல நம்ம டிஸ்கார்ட்ல கோடு இருக்கும், அதுல இருந்து எடுத்து போட்டுங்க. நானுமே இப்ப கோடை போட்டாதான் அப்படியே வந்து கிளம்பணும். புரோக்கன் ப்ரோ பாய். ராகாமிஸ் ப்ரோ பாய். ஏரியாஸ் பார்க்கலாம் பாய். சக்தி ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க பாய். சஞ்சய் ப்ரோ பாய். ஓகே, கடையை முடிக்கிறேன். பார்க்கலாம் மக்களே. ரொம்ப நன்றி காய்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்ப்போம். பாய் காய்ஸ். ஆடா போட்டு கடுப்பு எடுத்துறாங்க. ஐயோ
legend. I have nothing to lose.